morning, students. In our today's session, we learn about something about the phrases and classes. Phrases and classes பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி in our previous session, what are called phrases அப்படின்றத சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ in our today's session, we learn in depth about the kinds of phrases பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ okay, let us remember what are called phrase. So phrase is a small group of words அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி we known well. ஸோ நமக்கு phrases-னா group of words அப்படின்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது. ஸோ again we repeat them. So what is called phrase அப்படின்னா phrase is a group of words. It contains some words. Then it has no subject and verb. அதில் வந்துட்டு சப்ஜெக்டோ வேர்போ கம்பல்சரி இருக்கணும்னு கிடையாது. இட் இஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் வேர்ட். டூ ஆர் மோர் வேர்ட்ஸ், 3 வேர்ட்ஸ் ஆர் 4 வேர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி 2 or 3 வேர்ட்ஸ் கம்பைண்டாக இருக்கிற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை தான் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் நாட் கம்பல்ஷன் டஸ் ஹேவ் இட் ஹேஸ் சப்ஜெக்ட் ஆர் வேர்ப். அதில் வந்துட்டு சப்ஜெக்டோ வேர்போடைய காம்பினேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் திஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் compulsory as a finite verb. So அந்த group of wordsல compulsory ஒரு finite verb வந்துட்டு consist ஆயிருக்கும். Then it does not give a complete sense. அந்த group of words வந்துட்டு so phrase-ன்றது 2 or 3 words more words join ஆயிருக்கிற group of words. So சொற்களுடைய தொகுப்புன்னு சொல்றோம். So it does அதுல வந்துட்டு subjective verb combination இருக்காது. Then group of அந்த small group of words வந்துட்டு consist a finite verb. அதில் வந்துட்டு ஒரு finite verb compulsory வந்துட்டு include ஆயிருக்கும், finite verb இருக்கும். and it doesn't give a complete sense. This group of words does not give a complete sense when it acts as a function as their in separate manner. ஸோ அது வந்துட்டு செப்பரேட்டாக வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது, தனியாக அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு செப்பரேட்டாக இருக்கும்போது, இட் இஸ் ஹேவிங் நோ சப்ஜெக்ட் அண்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன். சொன்னால் இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி மீனிங் இஃப் யூ யூஸ்டு அலோன். ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை வந்துட்டு தனியாக யூஸ் பண்ணும்போது இட் டசன்ட் கிவ் எனி மீனிங், எந்த ஒரு பொருளையும் கொடுக்காது, கம்ப்ளீட் சென்ஸை கொடுக்காது. பட் இஃப் இட் இஸ் யூஸ்டு இன் த சென்டென்ஸ், ஆனால் அதே வந்துட்டு நம்ம சென்டென்சஸ்ல அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது இட் கிவ்ஸ் த கம்ப்ளீட் சென்ஸ். அது வந்துட்டு ஒரு மீனிங்கை அந்த சென்டென்ஸுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சென்ஸை கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ வாட் ஆர் கால்டு ஃப்ரேசஸ் அப்படின்னா ஃப்ரேசஸ் ஆர் த ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். These it doesn't have a subject and verb combination. It has a finite verb and also it doesn't give the complete sense when it acts it function as alone. If it used in the sentences, it gives the complete sense of the sentence. Okay, so finite verb அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம். ஸோ வேர்பனுடைய டைப்னு பார்த்தோம்னா action words are called verb-ன்றது நமக்கு தெரியும். They are divided into 2 groups, finite verb and non-finite verbs. So finite verbs-ன்றது finite verbs are denote the act as a main verb in the sentence. Finite verb-ன்றது main verbs act ஆகக்கூடியது. So it denote the tense form. Tense form அந்த ஆக்ஷன் எந்த நேரத்தில் நடந்தது, என்ன டென்ஸ் ஃபார்ம்ன்றதை டினோட் பண்ணக்கூடியது தான் finite verb. ஸோ இதனுடைய டைப்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு லெசன்ல வந்துட்டு டெப்தா பார்க்க போறோம். ஃபைனைட் வெர்ப் அண்ட் நான் ஃபைனைட் வெர்ப்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, அதனுடைய கைண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபைனைட் வெர்ப். இப்போ ஃப்ரேசஸ்ன்றது ஒரு ஃபைனைட் வெர்பை கம்பல்சரி அதில் ஒரு ஃபைனைட் வெர்ப் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும்ன்றது சொல்றதுனால நம்ம ஃபைனைட் வெர்ப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்றோம். ஃபைனைட் வெர்ப் டினோட் த டென்ஸ் ஃபார்ம் இந்த சென்டென்ஸ். அந்த சென்டென்ஸ் அது வந்துட்டு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்லயோ இல்லை சென்டென்ஸ்லயோ இருக்கும்போது ஃபைனைட் வெர்ப்ன்றது டென்ஸ் ஃபார்மை குறிக்கக்கூடிய மெயின் வெர்பா ஆக்ட் ஆகக்கூடியது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரேசஸுக்கு நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, ஃப்ரேசஸுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் இன் த விண்ட், ப்ளோன் அவே, த பிளாக் கேட், த புக் ஷாப், ஃபில்டு வித் ஹாரர், ரன் குவிக்லி டு கேட்ச், இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ஒரு சில வேர்ட்ஸ், அன் இன்டெலிஜென்ட் பாய், அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி, அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக்,
அந்த மாதிரியான ஹாரிபிள் இன்சிடென்ட் இந்த மாதிரியான குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இதில் வந்துட்டு இந்த வேர்ட்ஸில் பார்த்தோம் இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் ஃப்ரேசஸ்னு சொல்லுவோம். இதில் பார்த்தோம்னா இன்னுன்ற ப்ரிப்போசிஷன் இருக்குது, என்ற ஆர்டிக்கல் இருக்குது, வித் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு குரூப்பாக சேர்ந்துருக்கு. ஸோ பட் இட் டசன்ட் கிவ் த கம்ப்ளீட் சென்ஸ். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் காம்பினேஷன் கிடையாது. அதே மாதிரி வந்துட்டு என்ன இல்லை, இதில் கரெக்டான கம்ப்ளீட் சென்ஸும் நமக்கு கொடுக்கல. ப்ளோன் அவே. ஸோ வேர்ப் இருக்கு, ஆனால் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சென்ஸ் கொடுக்கல. த பிளாக் கேட் இதில் வந்துட்டு அட்ஜெக்டிவ் வேர்டு இருக்கு, அதே மாதிரி ஒரு நவுன் ஃபார்ம் இருக்கு. இதில் வந்துட்டு என்ன கம்ப்ளீட் சென்ஸை கொடுக்கல. ஸோ த புக் ஷாப் அதே மாதிரி ஃபில்டு வித் ஆரர், தென் ரேன் குவிக்லி டு கேட்ச் இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகிருக்க தவிர. ஸோ ரேன் குவிக்லி டு கேட்ச்னா எதை பிடிக்கிறதுக்கு, ஃபார் வாட் அப்படின்றதுல ஃபில்டு வித் ஆரர் ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சென்ஸை கொடுக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். இது வந்துட்டு மீனிங் தனியா இருக்கும்போது மீனிங் கொடுக்காது. when we use these phrases in the sentences it gives the full meaning, ஒரு யூனிக் மீனிங் கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். இதை தான் வந்துட்டு நம்ம phrases சொல்றோம். so there are several kinds of phrases in English language. so let us see some of them only. noun phrase, verb phrase. so kinds of phrases னு எடுத்துட்டோம்னா அதுல நிறைய இருக்கு. ஒரு சிலது இப்ப பார்க்க போறோம். noun phrase, verb phrase, adjective phrase, then adverb phrase, then prepositional phrase. so in our 9th standard வந்துட்டு நீங்க noun phrase, what is noun phrase, verb phrase and adjective phrase, இதுல prepositional phrase இது வரைக்கும் பார்த்திருப்பீங்க. இப்போ adjective phrase, adverb phrase ஓட சேர்த்து பார்க்க போறோம். ஓகே, நம்ம இந்த kinds of phrases நம்ம இயர் பண்ணும்போது அதோடைய நேமிங்க தெரியும் போது noun phrase அப்படின்னும் போது the group of words that phrase is act as a noun in the sentence. so noun வந்துட்டு அந்த group of words ஒரு sentenceல act ஆகுதுன்னா அதை வந்துட்டு நம்ம noun phrase அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். then verb phrase அப்படின்னு வரும்போது the group of words used in the sentence that is a phrase used in the sentence act as a verb in the sentence. அந்த sentenceல verb act ஆகக்கூடிய அந்த group of words phrase வந்துட்டு நம்ம verb phrase னு சொல்றோம். adjective phrase அப்படின்னு வரும்போது the group of words or the phrase in the used in the sentence act as a adjective part, do as the adjective part. அந்த சென்டென்ஸ்ல adjective உடைய செயல் என்னவா இருக்கணுமோ அதனுடைய ஆக்ட செய்யக்கூடியதா வந்துட்டு அந்த group of words or phrase வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகும். then adverb phrase அப்படின்னும் போது the group of words act as a or modify the adverb செயலை செய்யக்கூடியதா அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கும். then prepositional phrase அப்படின்னும் போது that phrase used as the act as the prepositions உடைய work என்னவோ அதனுடைய function அந்த சென்டென்ஸ்ல செய்யக்கூடியதா இருக்கும். so these are the kinds of phrases. now let us see the ஒவ்வொரு kinds வந்துட்டு each one ஒவ்வொரு kindsக்கும் examples ஓட பார்க்கலாம். first noun phrase. noun phrase னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். kinds of phrases. இதுல வந்துட்டு first type noun phrase அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். so already we know what is called phrase. phrase is a small group of words. words னுடைய சொற்களுடைய தொகுப்பு. two or more words சேர்ந்து இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருக்கோம். so noun phrase அப்படின்னும் போது it act as a noun. so நம்ம சென்டென்ஸ்ல யூஸ் ஆகுற அந்த phrase வந்துட்டு அந்த சென்டென்ஸ்ல noun என்ன வேலை செய்யுமோ நவுனுடைய ஃபங்க்ஷனை செய்யக்கூடியதா இருக்கும். அந்த சென்டென்ஸ்ல that part of the phrase act as a noun. noun வந்துட்டு செயல்படும். then noun உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். the naming words, the name of the place or name of a person, place or things are called as noun அப்படின்றது நமக்கு தெரியும்.
ஸோ அதனுடைய நவுனோட பார்ட்டினுடைய ஒர்க்கை வந்துட்டு இந்த ஃப்ரேசஸ் அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிறனுடைய குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு செய்யுது ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா அது எ நவுன் பார்ட்டா அந்த சென்டென்ஸ்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கு ஃப்ரேஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம நவுன் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் இட் மாடிஃபைஸ் எ நவுன். ஸோ அந்த பார்ட் வந்துட்டு அந்த ஃப்ரேஸ் அந்த சென்டென்ஸ்ல ஒரு சென்டென்ஸ்ல யூஸ் ஆகிற ஃப்ரேஸ் வந்துட்டு நவுனுடைய பார்ட்டை செய்யக்கூடியதாகவும் நவுனை மாடிஃபை பண்ணி நவுனை பத்தி மோர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடியதா இருந்ததுன்னா அதை வந்துட்டு நாம நவுன் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். லிசன், a woman in the window shouted for help. Second one, she bought a decent black shirt. Okay, listen, in this sentence, in the sentencesல நம்ம பார்த்தோம்னா listen, a woman in the window shouted for help. so window ஆண்ட இருந்துட்டு இருந்த பெண் வந்துட்டு ஷவுட் பண்றாங்க, கத்துறாங்க, ஹெல்பிங்க்கு உதவி கேட்டு சத்தம் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல a woman அப்படின்றது என்னன்னா a womanன்ற பார்ட் வந்துட்டு it is a noun. ஸோ இதுல இருக்கிற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேஸ் எது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம்னா a woman. ஓகே, இதுல இருக்கிற ஃப்ரேஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த விண்டோ அப்படின்றது வந்துட்டு ஃப்ரேஸ் பார்ட். இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரேஸ் இட் மாடிஃபைஸ் எ நவுன். இந்த விண்டோவாண்ட who யார் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது a woman அப்படின்றது தான் ஆன்சரா வருது இல்லையா. அப்போ இந்த விண்டோ அப்படின்ற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் denotes the act as the a woman in the window அப்படின்றது act as a noun phrase. நவுனுடைய செயல்பாட செய்யறதுனால இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்துட்டு நவுனா ஆக்ட் ஆகிறதுனால a woman in the window அப்படின்றது வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, it is a noun phrase அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். So what is called a noun phrase அப்படின்னா the phrase which is used in the sentence act as a noun in the sentence. அந்த சென்டென்ஸ்ல வந்துட்டு நவுனுடைய பார்ட் என்னவோ ஒரு நவுனா வந்துட்டு செயல்படுது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேஸ் அதை வந்துட்டு நம்ம நவுன் ஃப்ரேஸ் சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா a woman in the window அப்படின்றது வந்துட்டு shouted for help. இதுல வந்துட்டு a woman in the window அப்படின்ற பார்ட் வந்துட்டு நவுன் ஃப்ரேஸா வந்துட்டு woman அப்படின்ற நவுனை வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணி சொல்றதுனால இதை வந்துட்டு நவுன் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம். தென் she bought a decent black shirt. இதுல வந்துட்டு a decent black shirt ன்றது வந்துட்டு a group of words phrase அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த phrase வந்துட்டு இதுல இருக்கிற shirt அப்படின்ற வேர்ட் எடுத்துட்டோம்னா it is a noun form இல்லைங்களா. ஸோ இந்த group of wordsல shirtன்றது வந்துட்டு noun form. ஸோ a decent black அப்படின்றது வந்துட்டு it modifies the noun. இந்த ஷர்ட் வந்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மாடிஃபை பண்ணி சொல்றதுனால it act as the noun phrase. இந்த சென்டென்ஸ்ல நவுன் ஃப்ரேஸா வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா. தென் another one example, a boy of class 10 became the house captain. Listen, in this sentence, a boy of class 10. So it is the group of words. இதுல வந்துட்டு இந்த phrase வந்துட்டு நவுனா வந்துட்டு ஆக்ட் ஆகுது.
became the house captain. Who became the house captain அப்படின்னும் போது a boy அப்படின்ற நவுனை வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணி சொல்றதுனால so this group of words act as a noun phrase in this sentence. Do you understand? Okay, what is called noun phrase அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா noun phrase is a phrase which is used in the sentence act as the noun வந்துட்டு or modifies the noun in the sentence, it is called as a noun phrase. so ஒரு sentenceல நம்ம யூஸ் பண்ற group of words are the phrase. அந்த phrase வந்துட்டு நவுனுடைய பார்ட்டி என்னவோ அதனுடைய ரோலை செய்யக்கூடியதா நவுனா வந்துட்டு செயல்படுது அப்படின்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பர்சன் நம்ம நவுன் ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எ உமன் அப்படின்ற நவுனை வந்துட்டு மாடிஃபை உமன் இன் த விண்டோ அப்படின்றது தீஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் தீஸ் ஃப்ரேஸ் யூஸ்ட் as the noun form in the sentence. இந்த சென்டென்ஸினுடைய நவுன் ஃபார்மா இருக்கிறதுனால இதுல எ உமன் இன் த விண்டோ இந்த ஃப்ரேஸை வந்துட்டு நம்ம நவுன் ஃப்ரேஸ்னு சொல்றோம். தென் another one example, she bought a decent black shirt. so இதுல இருக்கிற noun form பார்த்தோம்னா ஷர்ட்ன்றது so இந்த ஷர்ட்ன்றதை மாடிஃபை பண்ணி decent black shirt அப்படின்ற group of words வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணி சொல்றதுனால this phrase is called as noun phrase. then in the next sentence, a boy of class 10 became the house captain. so in this sentence the group of words a boy of class 10 அப்படின்ற group of words வந்துட்டு boy அப்படின்ற a boy அப்படின்ற noun form வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணி சொல்றதுனால these group of words are these phrase used as the called as the noun phrase னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம். okay, then another one type, next type பார்க்கலாம். second type, verb phrase. verb phrase ன்றது வந்துட்டு act as a verb. the phrase which is used in the sentence act as a verb. verb வந்துட்டு act ஆகுது சென்டென்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ற phrase வந்துட்டு verb act ஆகுது verb-னுடைய ரோலை செய்யுது அப்படின்னா it is called as verb phrase னு சொல்லுவோம். okay, so இந்த verb வந்துட்டு a group of words இந்த phrase-ல words-னுடைய குரூப்ல வந்துட்டு ஒரு one main verb இருக்கும். a group of words main verb and consist of helping verb. main verb இருக்கும் helping verb இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்துட்டு within a sentence. ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்துட்டு main verb and helping verb. so group of words தான் வந்துட்டு phrase னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த group of wordsல வந்துட்டு ஒரு main verbம் and helping verbம் சேர்ந்து அந்த group of wordsல words வந்துட்டு சென்டென்ஸ்ல யூசேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னா that is called verb phrase. so it do the act as the main verbம் helping verbம் சேர்ந்து அந்த சென்டென்ஸ்ல verb வந்துட்டு verbனுடைய ஃபங்க்ஷனை செய்யக்கூடியதா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்துட்டோம்னா she has finished her work. you should study for exam. so இந்த sentences எடுத்துட்டோம்னா இதுல in this sentence as finished, then should study, இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as and then should, these are the helping verb. இது வந்துட்டு helping verb னு உங்களுக்கு தெரியும். then finished, then study, these are the main verb. இது வந்துட்டு main verb, இது ரெண்டும் வந்துட்டு helping verb. okay, so in this sentence the group as finished should study அப்படின்றத as finished her work should study for exam அப்படின்ற இந்த group of wordsல வந்துட்டு இருக்கிற verb main verbம் helping verbம் main verbம் வந்துட்டு group of words as a phrase இருந்துட்டு இந்த சென்டென்ஸ்ல verb-னுடைய பார்ட்டை வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்றதுனால it has called a verb phrase. இது வந்துட்டு verb phrase அப்படின்ற கைண்ட்ல வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வரலாம். ஓகேங்களா? then
Then another one example, you woken up everyone in the house. So in this sentence, in the sentence la பார்த்தோம்னா sorry, you have woken up. So have woken up அப்படின்றத வந்துட்டு this group of words act as the verb, do the function of verb in this sentence. verb-னுடைய வேலையை செய்து. இதுல பார்த்தோம்னா have is a helping verb and woken up is a main verb. So இது வந்துட்டு helping verb main verb இருக்கிற இந்த group of words. So helping ஒன்று இருக்கு, main verb இருக்கு, ரெண்டும் சேர்த்து group of words as a phrase வந்துட்டு verb-னுடைய செயல்பாடை இந்த இதுல verb வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுனால இதை நாம verb phrase அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? Then another one kind, third kind, adjective phrase. So what are called adjective அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the adjectives are the describing words about the noun. Adjective phrase. Adjectives na என்னன்னு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். What are called adjectives அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா first adjectives are the describing words about the noun or pronoun. நவுனையோ இல்ல ப்ரொனவுன்ஸையோ வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லக்கூடியது, மாடிஃபை பண்ணி சொல்லக்கூடியதை தான் நம்ம adjective சொல்றோம். So the group of words used in the sentence describes about the noun, modifies a noun or pronoun in the sentence. So அந்த group of sentenceல யூஸ் பண்ற group of words வந்துட்டு that means phrase வந்துட்டு adjective-ஆ ஆக்ட் ஆகுது, that means நவுனையோ இல்ல ப்ரொனவுனையோ வந்துட்டு டிஸ்கிரைபிங்கா கொண்டு வருது அப்படின்னா that is called, அந்த phrase-க்கு வந்துட்டு adjective phrases-னு பேரு. For example, we bought chairs for our auditorium. So இந்த sentence ஒன்னு listen பண்ணுங்க. Listen, we bought chairs for our auditorium. So இதுல இருக்கிற noun form பாத்தீங்கன்னா chair. நாங்க chairs வந்துட்டு ஆடிட்டோரியத்துக்காக வாங்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இருக்கிற noun வந்துட்டு chair. இந்த சென்டென்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம சேர்ஸ்ன்ற நவுன் ஃபார்மையே வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்றோம்னா we bought the chairs, we bought the chairs made of wood அப்படின்ற சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் இதே வந்துட்டு we bought chairs for our auditorium, எங்க ஆடிட்டோரியத்துக்காக நாங்க சேர்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, நாற்காலிகள் வாங்குங்க. அதே வந்துட்டு இந்த another one சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா we bought the chairs made of wood அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதுல வந்துட்டு made of wood for our auditorium. இந்த சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இங்க மேட் ஆஃப் வுட் அப்படின்ற a group of words வந்துட்டு ஆட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுல பார்த்தோம்னா these group of words, அந்த chairs வந்துட்டு மேட் ஆஃப் வுட்னும் போது these group of words modifies or describes a noun form chairs. chair அப்படின்ற noun form வந்துட்டு மேட் ஆஃப் வுட் அப்படின்ற அந்த சேர் வந்துட்டு எதனால உருவானது, மரத்தாலான நாற்காலிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவுன் ஃபார்ம் சேர் அப்படின்ற நவுன் ஃபார்ம் வந்துட்டு மாடிஃபை பண்ணி இல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்றதுனால these group of words called as adjective phrase. ஓகேங்களா? then next அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா another one example for that, adjective phrase-க்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா I am very happy with this work.
then the cost of the car is too high. So let us see this sentence. In these sentences, so இது வந்து first one example பார்த்தோம். Another one example பார்த்தீங்கன்னா I am very happy with this work. So இதுல வந்துட்டு very happy அப்படின்றது வந்துட்டு என்ன பண்ணுது, இதுல இருக்கிற with his work அவருடைய வேலையை வந்துட்டு அவருடைய வேலையால இவங்க எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது so it describes the noun form. அவங்க வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு how they felt, how they feel for his work, அவருடைய ஒர்க்னால வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இந்த நவுன் ஃபார்மை வந்துட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்லுது. வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்றதுனால ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ். தென் the cost of the car is too high. ஸோ இங்க வந்துட்டு அந்த காரனுடைய விலை வந்துட்டு அதிகமா இருக்கு. ஸோ the cost of the car, அந்த காரனுடைய காஸ்ட் விலை எப்படி இருக்கு அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணி சொல்றதுனால இது வந்துட்டு அட்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ்னு சொல்லலாம். Okay. In these sentences we see the example of adjective phrase. Adjective phrase is a phrase or a group of words which is used in the sentence act as the adjective. Adjective வந்துட்டு அந்த group of words அந்த sentenceல act ஆகுது அப்படின்னா that is called a adjective phrase அப்படின்னு சொல்றோம். So in this example chairs அப்படின்ற noun form describe பண்ற மாதிரி made of wood அப்படின்ற group of words வந்துட்டு adjective act ஆகுறதுனால this is called adjective phrase. Then another one sentence I am very happy. So in this sentence very happy act as the adjective phrase and the sentenceல act ஆகுது. Then cost of the car is too high அப்படின்னும் போது so too high அப்படின்ற group of words act as the adjective phrase in these sentences. Okay. Then another one kind adverb phrase. So we know very well what are called adverb. Adverb na நமக்கு என்னன்னு தெரியும். Like adjective. Adjective மாதிரியே adverbs அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா the words which describes about the which describes or modifies the verb. verb வந்துட்டு describe பண்ணி சொல்லக்கூடிய words தான் வந்துட்டு நாம adverbs அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example adverb phrases க்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம்னா இப்போ ran அப்படின்றது வந்துட்டு verb. ranன்றது வந்துட்டு verbனு சொல்லுவோம். இதே வந்துட்டு ran quickly, ஸோ வேகமா ஓடினாங்க அப்படின்னும் போது ran quickly அப்படின்றது it is a adverb. ஸோ ran அப்படின்ற verb வந்துட்டு எப்படி ஓடினாங்க அப்படின்றத quicklyன்ற வேர்டு வந்துட்டு adverb இங்க இருக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ran அப்படின்ற verb வந்துட்டு மாடிஃபை பண்றதுனால it is called adverb அப்படின்னு சொல்றோம். then filled with or அப்படின்னு சொல்லும்போது filled with horror. ஸோ இதுல வந்துட்டு fill ஆச்சு எதனால horror பயங்கரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது it is a adverb phrase. Sorry students. Then adverb phrase பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா adverb phrase-க்கு in this sentence
one or more words with together joined. It is a phrase and சொல்லிருக்கோம். It give more information about an adverb. Adverb பத்தின more information கொடுக்குதுன்னா that is group of words called as adverb phrases. The example sentences பார்க்கலாம். They ran really fast. Then he drank the milkshake much quantities. Much quicker. So in this sentence, really fast and much quicker. So these group of words modifies act as the adverb. Adverb வந்துட்டு இந்த sentencesல வந்துட்டு act ஆகிறதுனால these are called as adverb phrase. இத வந்துட்டு நம்ம adverb phrase னு சொல்லலாம். Then next one, prepositional phrase. Prepositional phrase என்றது a prepositional phrase is a group of words that begin with the preposition. Prepositional phrase என்றது அதுவும் group of words தான். அந்த phrase வந்துட்டு begin with the preposition ஓட வந்துட்டு அது வந்துட்டு என்னவாகும், start ஆகும். அந்த phrase வந்துட்டு with the preposition at the first, it beginning with the preposition. Okay, for example, on the boat, so in the evening, then over the tree. So இந்த மாதிரியான இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are group of words, phrase தான். These group of words start with the begin with the prepositions. prepositionனால ஓட சேர்ந்து begin ஆகுது. So these kinds of prepositions, these kinds of phrases called as prepositional phrases. For example, in the group of words நம்ம எப்படி பண்ணனா the children are playing in the playground. So இதுல இருக்கிற in the playground அப்படின்ற இந்த phrase வந்துட்டு preposition ஓட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் போது it is called as prepositional phrase அப்படின்னு சொல்றோம். Then the present, another one example னு பார்த்தோம்னா the present inside the big box is mine. So in the sentence la பார்த்தோம்னா the present inside the big box. So அந்த பெரிய பெட்டிக்குள்ள இருக்கிற present. So present means gift. அந்த present வந்துட்டு so which is inside the box, அந்த பெரிய பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கிற. இந்த group of words la பார்த்தோம்னா inside the big box அப்படின்ற இந்த group of words start begin with the preposition inside. inside என்ற prepositionால ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கிறதுனால this group of words called as prepositional phrase. Okay students, in our today's session let us see the kinds of phrases. phrases na enna, phrases nude kinds enna paathirukom. So the group, a small group of words called as the phrases. It has finite verb, but it has no subject and verb combination. It has when it is used as separate, it doesn't give the complete sense. When it is used in the sentences, it gives the complete sense of the sentence. So அதனுடைய kinds னு பார்க்கும்போது 5 kinds பார்த்தோம். First one, noun phrase and verb phrase. Next, adjective phrase and adverb phrase and prepositional phrase. So next one வந்துட்டு like this, இதே மாதிரி தான்
கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா கிளாஸஸ்க்கும் இதே மாதிரி கைண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ phrase வந்துட்டு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரியே தான் கிளாஸ் ஆல்சோ a group of words. இப்போ கிளாஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா class is a group of words. It gives the complete sense. Class என்றதும் group of words தான், but it completes the gives the complete sense. ஆனா வந்துட்டு அது ஒரு முழுமையான அதுல இருக்கிற group of words வச்சு அது வந்துட்டு முழுமையான மீனிங்கை கொடுக்கக்கூடியது, ஃபுல் மீனிங்கை கொடுக்கக்கூடியது. Then it has no இதுல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா a class is a which consists of a finite verb. சாரி, phrase-ன்றது finite verb இருக்காது. class-ன்றதுல வந்துட்டு finite verb consist ஆயிருக்கும். சரிங்களா? phrase-ன்றது வந்துட்டு phrase-ல வந்துட்டு phrase வந்துட்டு group of words தான். இது வந்துட்டு no finite verb. finite verb இல்லாம இருக்கிறது phrase. finite verb-ஓட இருந்து அந்த group of words வந்துட்டு complete sense கொடுக்குதுன்னா that is called class அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளாஸினுடைய டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி தான். noun class, then adjective class, then adverb class. ஸோ எப்படி வந்துட்டு நம்ம அதில் பார்த்தோமோ, ஸோ இப்போ கிளாஸ்ன்றது பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா a boy who is intelligent, அதே மாதிரி a pen which is costly, a story which is interesting. இந்த மாதிரியான ஃபைனட் verb சேர்ந்து இருக்கிறத வந்துட்டு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு மீனிங் கொடுக்கக்கூடியதை வந்துட்டு நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதனுடைய டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ noun class அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா the group of words act as the noun in the sentence. எப்படி வந்துட்டு phrase-ல வந்துட்டு அந்த group of words வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு class-ன்றது complete sense-ஐ கொடுக்கக்கூடிய group of words, finite verb-ஓட இருக்கக்கூடியது. phrase-ன்றது group of words complete sense கொடுக்காது, ஆனா அதே மாதிரி finite verb இல்லாம இருக்கிற group of words-ஐ வந்துட்டு நம்ம phrase-ன்னு சொல்றோம்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ noun class அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதுல இருக்கிற group of words act as the noun. phrase-ல எப்படி வந்துட்டு noun act ஆச்சோ அதே மாதிரி these group of words in the sentence act as the noun வந்துட்டு act ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா whoever wins the contest will get a prize. So இந்த சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா whoever wins the contest, ஸோ அந்த கண்டெஸ்ட் காம்படிஷன்ல யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்க அந்த whoever wins the contest will get a prize, அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு பிரைஸ் அவங்க வந்துட்டு பரிசு பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா, whoever wins the contest. So இந்த these group of words act as the noun in the sentence. So இது வந்துட்டு whoever wins the contest, எந்த போட்டியாளர் வெற்றி பெறுறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் கொடுக்குறது, வெற்றி பெற்ற போட்டியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் கொடுக்கறதுனால இதை வந்துட்டு noun class அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். Then adjective class அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா the group of words act as the adjective. அந்த group of words வந்துட்டு அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிற சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற group of words வந்துட்டு adjective உடைய ஃபங்க்ஷனை செய்யறத வந்துட்டு நம்ம adjective classன்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I went to the place where I was born. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா இந்த சென்டென்ஸ் இதுல இருக்கிற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் சென்ஸை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ கம்ப்ளீட் ஃபுல் மீனிங் இருக்கிற சென்டென்ஸா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளாஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல நம்ம இருக்கிற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வேர் ஐ வாஸ் பார்ன் அப்படின்ற குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா திஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆக்ட் அஸ் த adjective. ஸோ அதனுடைய பிளேஸ், பர்த் பிளேஸ் வேர் அப்படின்றது
adjective ஓட எங்க அப்படின்றத denote பண்றதுனால this is act as the adjective class act ஆகுது. So this group of words called as adjective class. Then adverb class அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா it modifies the verb that it tells something about the action. verb பத்தி action அந்த செயலை பத்தி சொல்லக்கூடியது. So for example, the students were sitting quietly in the classroom until the teacher arrived. So இந்த சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா until the teacher arrived இந்த group of words வந்துட்டு எதை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா the students were sitting quietly அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி உட்கார்ந்துருந்தாங்க போயிட்டா இருந்தாங்க எது வரைக்கும் அப்படின்னு அந்த டைமிங்கை மென்ஷன் பண்ணுது. until டீச்சர் வர வரைக்கும் அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அமைதியா இருந்தாங்க. ஸோ தீஸ் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் denote the time of action அந்த எது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தை டைமிங்க சொல்றதுனால டினோட் பண்றதுனால that is called adverb class அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், in our today's session let us see we learn about the phrase and class and phrases-னா என்ன and class-னா என்ன and their types அதனுடைய types-ஐ பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுல இருந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருடைய டைப்ஸையும் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்துருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I hope that you are understand in our today's session. Okay, thank you.